Hello, my dear student. In previous video, we will start the module number 4. In some previous two video, we will start the module number 4. In that module number 4, we have discussed the first application, that is the industrial application. In this video, then 5 industrial application we have studied. In this video, we have discussed the medical application of laser. Medical application of laser. In that first medical application is laser eye surgery. Laser eye surgery. तर बघा स्क्रीनवरती टेबल्स दिला आहे लेझर टाइप अँड ॲप्लिकेशन्स. लेझर टाइप फर्स्ट इज ए ऑर्गॉन लेझर, दॅट इज द eye surgery, brain surgery, removal of birthmarks, photocoagulation, angioplasty, photochemical treatment. Then ARF, laser type is ARF. These are the eye surgery, angioplasty, ARF excimer, that is the radical keratomy, that is the eye surgery. Then CO2 laser, that is the oviduct surgery, brain surgery, removal of then lesions, then spinal surgery, then cancer removal, then gold vapor. These are the HENE laser, nitrogen, Nd:YAG laser, XCCL, excimer laser. These are the laser type and these are the applications in medical industries. In medical industries or medical sciences. Okay. Then first is a laser eye surgery. The first big success of laser in the medicine was in the treatment of eye. बघा लेझर सर्जरी फर्स्ट बिग सक्सेस कुठे की ट्रीटमेंट ऑफ द आय, दॅट इज द लेझर सर्जरी. द आर्गॉन लेझर हॅज बीन इन यूज फॉर सेव्हरल इयर्स टू ट्रीट द डिटॅचमेंट ऑफ द रेटिना. Detachment of the retina, and retina is the important part of that human eye. The retina is the light sensitive layer at the back of the eye, and sometimes it becomes torn and gets detached from the back of the eyeball. The damage can spread and lead to the total blindness. बघा काय सांगितलंय, the retina is the light sensitive layer. Retina काय, that will be the light sensitive layer at the back of the eye. कुठे असतो तो back of the eye, and sometimes it becomes torn and get detached from back of the eyeball. The damage can spread. The damage can be spread and the lead to total blindness, and that human will be total blindness. तो पूर्ण काय होतं, ब्लाइंडनेस होतो. देन कन्व्हेन्शनल ओपन आय सर्जरी इज व्हेरी रिस्की. आता लेजर सर्जरी आणि दुसरी सर्जरी आपण काय म्हणतो त्याला कन्व्हेन्शनल ओपन आय सर्जरी. इट वॉज अ व्हेरी रिस्की, बट दॅट लेझर ट्रीटमेंट ऑन द अदर हँड इज व्हेरी सिम्पल and fast. Laser surgery is very simple and very fast. Then argon laser beam is focused on the desired point of retina. Argon laser beam is focused on desired point of retina. The green beam of the laser is strongly absorbed. This बघा diagram मध्ये दाखवले laser and focusing devices. That argon laser beam is focused on that. बघा diagram मध्ये बघा फोकस ऑन द दॅट डिझायर पॉईंट ऑफ रेटिना. रेटिनाच्या डिझायर पॉईंटवरती काय केलं आहे, फोकस केला आहे. पण काय होतंय की द ग्रीन बीम लेझर आहे, दॅट द ग्रीन बीम ऑफ द लेझर स्ट्रॉंगली ॲब्सॉर्ब द रेड ब्लड सेल्स. तो जो ग्रीन बीम लेझर आहे तो काय करणार आहे, दॅट विल बी द स्ट्रॉंगली ॲब्सॉर्ब दॅट रेड ब्लड सेल्स ऑफ द रेटिना and causes the thermal effect which weld the retina back to the eyeball, and this causes thermal effect, this weld to retina back of the eyeball. This is the laser eye surgery. Laser are used to weld detach retina in use. बघा दाखवले डायग्राम मध्ये स्मॉल वेल्ड्स तिथे दाखवलेले आहे. ओके, these are the weld detach of retina in use. काय होतंय की आर्गॉन लेझर बीम फोकस होतो त्या डिझायर पॉईंटवरती रेटिनाच्या, आणि काय होतं की ग्रीन बीम ज्या लेझरच्या ग्रीन बीम आहे त्यात स्ट्रॉंगली ऑब्सॉर्ब करता कशाला, रेड ब्लड सेल्स, ज्या आपल्या रेटिनाच्या रेड ब्लड सेल्स आहे त्याला काय करता, ॲब्झॉर्ब करता, आणि त्याने याच्या कॉजेस काय होतो, दॅट विल बी थर्मल इफेक्ट विच वेल्ड द रेटिना बॅक टू द आयबॉल. द नेक्स्ट कॉन्ट्रॅक्ट ऑकर्स when the natural rays of the eye becomes cloudy. Natural rays of the eye become cloudy and obstruct vision. Obstruct means that will be the obstacles, obstruct vision leading to blindness.
It treated by removing natural lens and implanting in plastic lens there. In some cases, the natural membrane behind the lens becomes cloudy and after contract obturation, it again obstruct vision. बघा अनादर सांगितलं बघा इथे डायग्राम दाखवलेली आहे. लेझर आर यूज टू रप्चर द क्लाउडी मेम्ब्रेन बिहाइंड द आय लेन्स. बिहाइंड द आय लेन्स काय म्हटलं बघा. It is treated removing the natural lens by implanting. जे आपली natural lens that will remove and that implanting the plastic lens there. In some cases, the natural membrane behind the lens become cloudy and after contract operation and again obstruct vision, open eye surgery is performed to remove the cloud membrane. Open eye surgery is performed to remove that cloud membrane. Then Nd:ARC laser can be performed to remove the cloud membrane. कोणता लेझर यूज करणार आपण इथे आता Nd:ARC laser to perform remove that clouded membrane. Then Nd:ARC laser can be used to treat complications. A series of laser pulse of high intensity focus on small spot. काय केलं? A series of laser pulse of high intensity focus on small spot that will the 10 to 50 micrometer on the back of the lens produce high electric field spark and rupture the membrane. बघा इथे दाखवले की काय होतंय की Nd:ARC लेझरचा लाईट काय होतो की इन्सिडेंट होतो आणि ह्या लेन्समधून बघा इथे म्हटलंय काय म्हटलंय. A series of laser pulse of high intensity focus on small spot that is a 10 to 15 micrometer on the back of the lens produce a high electric field spark and rupture the membrane as the light spread out behind the membrane, but laser pulse do not damage the retina. Surgery होती आपली. Laser are used to rupture the cloudy membrane behind the eye lens, but इथे रेटिनाला काही होणार नाही. बघा इथे लेन्स असते आपल्या आयच्या ह्युमन आयच्या स्ट्रक्चरमध्ये तुम्ही बघितलं असेल काय असते लेन्स अँड दॅट विल बी द लेझर लाईट इन्सिडेंट होऊन दॅट विल बी द जो बॅकचा जो मेम्ब्रेन आहे दॅट क्लाउडी मेम्ब्रेन बिहाइंड दॅट त्याला काय करते रप्चर करते. दिस लेझर फोटोकोअग्युलेशन ऑफ रेटिनोपॅथीज इज ए कॉमन ट्रीटमेंट in people suffering from diabetes for some unknown reason. The abnormal blood vessels streamers spread across the surface of the retina. These blood vessels are very fragile and leave blood into clear liquid of the eye. And this process causes the gradual dimming of vision. If the blood streamer are not removed, if the patient can become blind. म्हणजे आपले जे आता बघा डोळ्याला पाणी येतं बघा एखाद्या वेळेस इथे म्हटलंय लेझर फोटो कोअग्युलेशन ऑफ रेटिनोपॅथीज इन कॉमन ट्रीटमेंट. ती कॉमन ट्रीटमेंट इन पीपल सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज ज्याला डायबिटीज आहे फॉर सम अननोन रिझन द ॲबनॉर्मल ब्लड व्हेसल्स दॅट इज स्ट्रीमर स्प्रेड आउट अक्रॉस द रेटिना. काय होणार आहे जो ॲबनॉर्मल ब्लड व्हेसल्स आहेत दॅट त्याला आपण स्ट्रीमर्स म्हणतो त्या काय होणार आहे स्प्रेड होणार आहे कशाच्या रेटिनाच्या सरफेसवरती की जी लाईट सेन्सिटिव्ह आहे तो पार्ट आपला कशाचा ह्युमन आयचा. दिस ब्लड व्हेसल्स आर व्हेरी फ्रॅजाईल अँड लिव्ह ब्लड इन टू क्लिअर लिक्विड ऑफ द आय. मग ते लिक्विड कशातून बाहेर येतं डोळ्यातून. दिस प्रोसेस कॉजेस द ग्रॅज्युअल डिमिंग ऑफ विजन इफ द ब्लड स्ट्रीमर्स आर नॉट रिमूव्ह. ते जर रिमूव्ह केलं नाही तर काय होतं पेशंट बिकम्स ब्लाइंड. तर पेशंट काय होणार आहे इट विल बी द ब्लाइंड. देन लेझर फोटोकोअग्युलेशन इज यूज टू डिस्ट्रॉय द एरिया ऑफ न्यू ब्लड व्हेसल्स अँड एरिया ऑफ हायपोझिक रेटिना विच इज बिलीव टू फर्दर इन्क्रीज ब्लड व्हेसल प्रोलिफरेशन. ओके आणि तो काय करतो दॅट विल बी द डिस्ट्रॉय एरिया न्यू ब्लड व्हेसल्स अँड एरिया हायपोझिक रेटिना. देन नेक्स्ट अनदर इंटरेस्टिंग आय सर्जरी इज द रेडियल केराटॉमी और रिफ्रॅक्टिव्ह surgery which is done of correcting the refractive defect of eye such as nearsightedness or and astigmatism. बघा आपल्याला nearsightedness. The cornea of the outer transparent layer of the eye is responsible for most of the eye refractive power. कोण cornea of the outer transparent layer. Then the laser cornea is one of the part of the human eye. Then laser are used to change the shape of cornea to make the small incisions on it. The ARF excimer laser that is the wavelength is 193 nanometer with pulse energy of 250 mJ and pulse length 14 ns nanosecond is typically use alter shape of the cornea. कोणता यूज करतो आपण तो कॉर्निया जो असतो तो आपला काय असतो रिफ्रॅक्टिव्ह डिफेक्ट्स that the near sightedness जो आहे मग with the help of ARF excimer laser which has used to that the alter the shape of that
cornea. These are the some applications of laser eye surgery. That is the first applications. Okay, that is the laser eye. First medical application is the laser eye surgery. Then second medical application is skin therapy. Second is a skin therapy. Second medical applications of laser. The first laser used to treat skin condition occurred over 40 years ago. Argon and carbon dioxide. कोणते 40 years ago, that is the argon and carbon dioxide laser were commonly used to treat begin the vascular birthmarks such as a port wine stains and hemangiomas. जे बर्थमार्क असतं ना ते आपल्याला काय करायचे, आपल्या बॉडीवरती बर्थमार्क असतं बघा, काहीतरी स्पॉट साईजचे बर्थमार्क असतात. ओके, त्याला रिमूव्ह करण्यासाठी आपण कार्बन डायऑक्साईड CO2 लेझरचा यूज करत होतो 40 years ago पासून. Although these birthmarks could be effectively lightened, a side effect was unacceptably high rate of scar formation. The last 20 years advanced laser technology, आणि last 20 years पासून काय आलं की advanced technology have revolutionized their use in the treatment of many skin conditions and congenital defects including vascular and pigmented lesions and removal of tattoos. तर बघा टॅटूजचं रिमूव्हल ऑफ टॅटूज काय करता की आपल्या बॉडीवरती टॅटूज काढता, तर ते रिमूव्ह करण्यासाठी आपण लेझर थेरपीचा सुद्धा काय करतोय, लेझरचा यूज करतोय. Congenital defect including vascular and pigment lesions and the removal of tattoos, scars and wrinkles. There is a spectrum of laser of light technology available for skin resurfacing and rejuvenation. Technology available कोणती for skin resurfacing and rejuvenation. Then laser light can be accurately focus into small spot with very high energy. जी सर्जरी आपण स्किन थेरपी करतो की रिमूव्हल ऑफ दॅट बर्थ मार्क्स, रिमूव्हल ऑफ दॅट टॅटूज, काय करतो की लेझर लाईट कॅन बी ॲक्युरेटली फोकस, लेझर लाईट कॅन ॲक्युरेटली फोकस into that small spot and very high energy, with very high energy. The light is produced within the optical cavity containing a medium which may be gas, that is the argon, krypton or carbon dioxide, liquid, that is the dye, or solid, that is the ruby laser. The process involves the excitation of molecule of the laser medium which results the release of photon light and return the stable state. Each medium processes a specific wavelength of light which may be within the visible spectrum, that is the violet 400 through the red 700 nanometer or infrared spectrum more than 700 nanometer. जो आपण जी लाईट ॲक्च्युली फोकस करतो व्हेरी हाय एनर्जी ची लाईट असते प्रोड्यूस ऑप्टिकल कॅव्हिटी कंटेनिंग द मीडियम विच मे बी गॅस लेझर असेल तर आर्गॉन, क्रिप्टॉन, कार्बन डायऑक्साईड, लिक्विड असेल तर डाय, सॉलिड असेल तर रुबी. आणि मग या प्रोसेसमध्ये काय होतं, दिस प्रोसेस दॅट इन्व्हॉल्व्स द एक्सायटेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ लेझर मीडियम, excitation of molecule of the laser medium which results in the release of photon light and returns the stable state. Each medium produces a specific wavelength and that will produce a specific wavelength. That the vascular skin lesions contain the oxygenated hemoglobin. Vascular skin असेल that will be the oxygenated hemoglobin strongly absorb visible light. पण ती जी स्किन आहे that will be the strongly absorb that visible light at 418, 542 and 577 nanometer, whereas the pigment skin lesion contain the melanin. Vascular skin lesion contain oxygenated hemoglobin, but pigment skin lesion it contains melanin which has a broad range of absorption in visible and infrared wave bands. Infrared lasers are broadly destructive because it absorbs water and in between skin cells. They are composed of 70 to 90%. बघा दोन स्किन सांगितलं, vascular and pigmented skin. Pigmented skin contains melanin and vascular skin contains oxygenated hemoglobin. The aim to destroy the target cell and not harm to the surrounding tissue. आपल्याला काय करायचं, टार्गेट सेल डिस्ट्रॉय करायचा आहे बट सराउंडिंग टिश्यूला हार्मफुल नको. दॅट इज अ शॉर्ट पल्स टू रिड्यूस द अमाऊंट ऑफ द डॅमेज. बघा, एम टू डिस्ट्रॉय द टार्गेट सेल अँड नॉट टू हार्म द सराउंडिंग टिश्यू. द शॉर्ट पल्स रिड्यूस द अमाऊंट that damage cell heat and thereby reducing thermal injury and could result in scaring. Then automated scanner aim to reduce the chance to overlapping treatment areas. These are the skin therapy.
These are the skin therapies. सांगितलं procedure सांगितलं. Aim to destroy the target cell and do not harm to surrounding tissue. And it will be the success for that skin laser skin therapy. That short pulse reduce the amount that the damaged cell hit and thereby reducing thermal injury and could result in scaring. Automated scanner aim to reduce to chance overlapping treatment areas. These are the some pictures of that skin therapy, that is a removal of that birthmarks or removal of that tattoos or something. These are the one picture we see the screen. These are the two medical applications of laser, that is the laser eye surgery and skin therapy. In this next video we have discussed another two medical applications of the laser.